Hi. Hi, hello Gabor. How are you today? Thanks, good. How are you, Emily? I'm good, thank you. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Gabor đến từ đất nước xinh đẹp Hungary. Và hôm nay anh Gabor sẽ giới thiệu cái cách làm bánh cuộn ốc nhân cacao cho toàn thể chị em mình ha. Okay, thank you Gabor for being here today with us. So you can start, please. Okay, so what I want to show you is a Hungarian cocoa roll from leavened dough. So it means, the camera will show you. Practically, in the first term, we will need warm milk and fresh yeast. This is what we will use first, and a little sugar. And the question is, it will be visible, if I put here and from the other camera also. Yeah. First of all, I am putting the fresh yeast into the warm milk. Okay, đầu tiên anh ấy sẽ đổ cái men tươi vào trong sữa tươi. Okay. Yes. And after that, I am putting in sugar. Why the sugar needs into the milk and the yeast? Because the yeast will start to eat the sugar, and by this we will have more yeast mushrooms, and that will rise up the dough. But the question is coming up logically, why we just don't put more fresh yeast into the dough, right? Instead of making more, because if we would put more fresh yeast, the dough at the end would have yeast taste. But that, that's right. that yeast mushroom, which is generating now by this method, practically it won't have yeast taste, and that's why we are doing it this way. Cool, perfect. I just got it now. What a secret. Và mọi người ơi, bây giờ anh Gabor đang cho thêm đường vào trong cái tô sữa cùng với cái men tươi. Và đây là một cái lý do đặc biệt để khiến cái bánh của mình khi mà nướng lên nó sẽ không có cái vị men ấy. Đó chính là anh sẽ không bỏ men trực tiếp vào cái bột, mà anh bỏ men vào sữa, sau đó là cho thêm đường. Và cái khúc này ấy, thì men sẽ ăn đường đó, và từ đó sẽ làm men sinh sôi nảy nở, thì làm cái bánh của mình nó được phồng to đẹp hơn. Okay, thank you Gabor for letting us know a very good secret. Yeah, that's an important element of the process. So now I'm just mixing together the warm milk, the fresh yeast, and the sugar in this little bowl. And after that, let's give I don't know 10 or 20 minutes for it to rise up to create the new fresh yeast, which already won't have yeast taste. So let's wait a little bit before we put together the dough. Okay. Và sau khi đã trộn tất cả mọi thứ lại với nhau, như là sữa tươi này, men tươi này và đường này, thì bây giờ anh ấy sẽ khuấy đều tất cả các thành phần đó lại với nhau. Bây giờ anh sẽ để cho cái men nghỉ ngơi một lúc và có đủ thời gian để men sinh sôi nảy nở nha mọi người ha. Rồi. I don't know is it visible or not, but where is the camera on the top? Yes. It was coming up, but from the other camera for sure it will be visible. So the yeast started to grow, and we have more yeast than before because it started to eat sugar, and there was the milk. And you just asked earlier, what about the dry and fresh yeast? So I personally like more the fresh yeast, but to be honest, there is no really difference, but you have to exchange it because the dry yeast has no water in, so you have to use less. You can translate first, and after that I will tell you the numbers. Mọi người ơi, thì em vừa mới hỏi anh Gabor là tại sao anh lại dùng men tươi chứ không phải là men khô. Tại vì thường là Việt Nam em thấy là bán cái loại men khô nhiều hơn men tươi ấy mọi người. Thì em mới hỏi anh là cái sự khác biệt gì giữa men tươi và men khô. Thì anh ấy bảo là thực ra trong cái công thức này ấy, thì men tươi và men khô
có thể dùng cả hai được, nhưng mà vấn đề là trong cái men khô ấy thì nó sẽ ít nước hơn, hàm lượng nước nó sẽ ít hơn, cho nên là cái định lượng của men khô cho vào sẽ ít hơn là men tươi ha. Dạ rồi, thank you Gabor, you can continue. So if you have in the recipe fresh yeast and you want to use dry yeast instead of that, the exchange rate is 50 gram fresh yeast. Instead of that, you can replace by 7 grams instant yeast, the dry one. What? Sorry, so you said that 5 grams of fresh equal with 7 grams of dry. 50. Oh. 50 equal with 7, yes. Okay, that's a huge gap. Okay, thank you. Yes. Và anh Gabor có nói thêm rằng là nếu mà mình không có men tươi thì mình có thể dùng men khô mọi người ạ. Và cái tỷ lệ giữa men tươi và men khô là cứ 50 gram men tươi thì sẽ được đổi bằng 7 gram của men khô nha. 50 gram, 7 gram. Okay, got it. Thank you. Anyways, so you can do the same with the dry yeast. By the way, and the reason is to have enough yeast in the dough, but don't have yeast taste. So that's the reason why we do this, right? Okay, so now let's put together the dough. Here we have a lot of fresh yeast. We just made it. Very important, you know, we are putting every ingredients into this machine. So we will have flour, you know, egg, you can see in the recipe. Okay. But melted butter, pinch of salt, and you know, this one. Okay. Và mọi người ơi, bước tiếp theo thì như mọi người đã thấy anh đã chỉ cho mình từng cái nguyên liệu mới, đó chính là bột mì này, trứng này, muối và bơ đun tan chảy. Thì những cái định lượng đã được ghi rõ trong công thức được đính kèm nha mọi người nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu làm bánh thôi nào. Thank you Gabor, we can start. We separate the ingredients as dry ingredients and liquid ones. Always put the liquid ingredients to the bottom and on the top the dry ones, because it's easier to, you know, for the mixer to make the dough perfect. So I will start with the liquid, the yeast and the milk first. So one more secret. Mọi người ơi, tức là em vừa mới biết thêm được một cái bí mật mới, đó chính là khi mà mình dùng máy đánh á thì thường mình có hỗn hợp khô này, hỗn hợp ướt này, đúng không ạ? Thì bây giờ anh Gabor anh vừa nói ra một cái bí mật nữa, đó chính là để cho tiện dễ hơn cho cái việc đánh máy đó thì mình thường sẽ đổ những cái hỗn hợp ướt vào cái đáy của cái máy trước, sau đó là mình đổ hỗn hợp khô thì cái lúc này cái việc đánh máy nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Oh, so this is work for only with the machine or when we mix the things by hands? It's gonna. I suggest you for every cases, because if you are changing the order, you know, at the bottom of the bowl there will be, you know, the flour, you know, the sticky part, and you cannot mix it really well. So it's much better if you are always doing like this, and the flour is the last one. It goes to the top. Yeah. Và cuối cùng là cuối cùng là mình sẽ cho bột lên trên lúc đó cùng với một chút xíu muối. Rồi bây giờ như mọi người có thể thấy là anh đang lắp máy vào. Okay. So now I will start to mix the dough. It will be very noisy, so no one can speak. I love the sounds. Rồi. How long we're gonna mix the wet? How long we're gonna do that? For how long? Until the texture will be perfect. So it's just a few minutes, but I won't measure the time really. It's, you know, when you can see that the dough is really smooth, you know, yeah, we are done. But I will explain it when I'm stopping.
Ok. Cái thời gian mà mình đánh máy á mọi người là hoàn toàn phụ thuộc vào cái khi mà mình nhìn vào cái sự mịn của cái khối bột á, là mình sẽ phát hiện được ra là mình có nên đánh tiếp hay không. Thì xíu nữa đây anh ấy sẽ giải thích thêm là trong cái thời gian đánh như thế nào và cái cách mà nhìn cái khối bột như thế nào mình biết là bột đã ok rồi nha mọi người. So basically, after a few minutes, the dough is done. When you can see it's done, you know, so it's not sticking anymore to the bottom of the bowl, and it's you can easily remove the mixer, and it's very soft. So when it's like this, it means it's good. Ok. Bây giờ anh vừa có chỉ cho mình cái cách nhìn bột làm sao mà để biết là cái cục bột đó nó đã ổn chưa ấy mọi người. Thì đó là khi mà mình nhấc cái cục bột ra khỏi cái tô đó, cái thau đó, thì nó sẽ không có bị dính ở cái đáy nữa, và nó sẽ dễ dàng tách ra được khỏi cái gọi là cái gậy mixer. Và khi mà mình sờ vào bột ấy thì sẽ có cái độ co giãn đàn hồi nhất định cũng như là cái độ mềm nhất định. Đó. Ok, thank you Gabor. Okay, now I will make a ball from it. On the other camera, it will be visible from close how I am doing. Just to make it, yeah, like a ball. This is it. And the next one, you know, we will need time. We have to give time to the dough to rise up because it's a leavened dough, right? So how we are doing that? We need another bowl, and usually, you know, many people are putting a kitchen towel on the top of it or something like that. So I am using a very little oil into the bowl, yes, and you know, make it oily inside, and on this way, the dough won't stick into the bowl, right? Okay, yes. Otherwise, can we do something like we put a little bit of flour around the bowl? It's not good because it makes the dough dry, and we want to have a soft dough, so we don't want it to dry. And because of this, the oil will keep it soft and not sticky. Okay, great. Thank you. Okay, I will translate right now. Mọi người ơi, lại thêm một cái bí mật nữa, đó chính là khi mà mình ủ bột ấy thì mình sẽ không áo bột vào trong cái thau đó. Vì sao ạ? Thì cái lý do là sẽ làm cho cái cục bột của mình bị khô. Tại vì là cái định lượng nó đang ổn rồi, tự dưng bây giờ mình cho thêm bột áo nữa vào thì cái cục bột nó sẽ bị khô. Thay vào đó là mình sẽ lớp một lớp dầu ăn đó vào dưới đáy, và mình xoa đều lên cái thành của cái chậu đó, và sau đó là mình bỏ cái cục bột vào. Okay. Okay, so now, you know, this is gonna be the top, which is now. So I make the top oily. From the other camera, it will be well visible. And after I turn it, and practically now under the dough, the bowl is oily, and the top of the dough is also already a little bit oily. So, or we can even put very little more on the top, and it won't be dry. So that's the secret, and you don't have to cover or anything. Okay. Oh, really? So you're not scared to dry the dough? If you don't cover it, it's not going to be too dry? Exactly, because the oil will protect it. Oh, okay. So that's all. Get it. And nothing will be, you know, full of flour and you know, kitchen towels everywhere and dirty textiles, you know, no, just like this, and that's all, it's done. Now let me remove you from the holder. Okay, you are out. So I just preheated the oven here for 40 degrees. Let me show you. 40 degrees. Yeah, so yeah, can you see now the degree? Yeah, sure. So it's warm but not hot. And now I put the dough here. So
So in Vietnam, maybe the temperature is already 30 degrees, so you don't have to put to the oven. We do this in Europe here, because now it's outside less than 20 degrees and it's not enough warm for the dough. So that's why we heat up the oven for 30, 40 degrees. We put into the oven the dough, and we leave the door a little bit open, just like this. And now we will need 30, 40 minutes till the dough is rising up. Okay, so now it's my turn to translate all the beautiful things. Cái lý do tại làm sao mà mình cho cái dầu, mình quét dầu vào trong cái thau, sau đó mình bỏ cái cục bột vô mọi người, là cái lúc này một cái lớp dầu á, là nó đã bao trùm lên cái cục bột của mình rồi, cho nên là cái cục bột nó sẽ không hề bị khô nữa và là rất là mềm. Thế cho nên là tại làm sao mình không cần phải phủ bằng màng bọc thực phẩm hay là bằng khăn bếp, không cần phải làm bất cứ một cái gì, thì rất là tiện lợi nha mọi người nha. Rồi cái bước tiếp theo đó thì anh Gabor có nói là bây giờ tùy theo cái nhiệt độ ở mỗi cái vùng miền thì mình sẽ có cái cách ủ bột khác nhau và cái thời gian khác nhau. Ví dụ như ở bên châu Âu thì bây giờ thời gian nhiệt độ bên ngoài đó là dưới 20 độ C, thì cái nhiệt độ đó không đủ ấm nóng để cho cái bột nó nở ra được. Nhưng mà còn ở Việt Nam á, đặc biệt là Sài Gòn, thì bây giờ cái nhiệt độ của mình đang rơi vào khoảng 30 40 độ C. Thế cho nên là ok, mình có thể để nhiệt độ phòng được. Nhưng mà ở bên châu Âu thì hiện tại là mình có một cái giải pháp cho cái việc mà nhiệt độ thấp, đó là mình sẽ mở cái lò nướng lên. Đó, như mọi người đã thấy là anh ấy vừa chỉ cho mình, mở cái lò nướng lên, bật nhiệt độ ở độ 30 đến 40 độ C và không có đóng nha, để hở như thế, và mình giữ cái cục bột, mình ủ cục bột ở trong đó từ khoảng 30 tới 40 phút để cục bột nở hoàn toàn. Okay. So Gabor, I have a question for you, because I see the door of the oven is opening right now, and what is the reason why we have to do that instead of just close it down? Yeah, so rest of the ovens are not really punctual, so the degree easily can go upper on the top of the oven, like 40 degrees. Let's say it goes up to 60 degrees, right? And on 60 degrees, the dough will die, and we don't want it. We want to provide a warm environment to the dough to make sure it can rise up. But we at the same time have to be very careful and don't kill the yeast in the dough. And since the warm air is going up always, if we keep the door of the oven a little bit open, by that we can make sure that the warm air is coming out. So for sure inside of the oven is warm, but not too warm. That's all the reason. Okay, thank you. So now it's my turn to explain. Em vừa hỏi Gabor tại sao mình lại giữ cái cửa của cái lò mở ra một tí như thế, thì Gabor có giải thích là khi mà mình set up cái nhiệt độ là khoảng 30 40 độ C á, mà mình lại đậy cái nắp lò lại á, thì nhiều khi nó sẽ bị nóng quá. Mà nếu mà cái nhiệt độ nó lên nóng quá tới mức mà 60 độ C thì cái hơi nóng ở trong lò nó sẽ làm giết mất mấy cái con men đó, thì lúc đó là cái cục bột của mình nó sẽ là với cục bột của con men chết, thì nó sẽ không thành công nữa. Nên là mọi người lưu ý ở khúc này nha. Nếu mà ai sử dụng cái phương thức mà ủ bột trong lò thì mình lưu ý là nếu mà set up nhiệt độ 30 đến 40 độ C thì mình làm ơn chú ý là mở hé cái cửa lò một tí xíu nha. Okay. Yeah, but just to add, if you have rainy season, humid air and 30 degrees, that's the best. You don't need oven at all for this, so that's the best. Humid air, warm weather, that's perfect. That's it. I think this is now in Saigon, Ho Chi Minh, Vietnam is the best season for making a perfect dough. Yeah, I'm jealous. Anyways. Okay, yeah, you can translate. Yeah, thank you. Giờ anh Gabor có vừa nói thêm một cái ý nữa là cái thời tiết tuyệt đối gọi là tuyệt vời nhất ấy, cho cái việc mà cục bột của mình trở nên hoàn hảo nhất, đó chính là khi mà trời mưa, cái độ ẩm trong không khí cao, thì với cái nhiệt độ khoảng 30 độ C là một cái gọi là
điều kiện tuyệt vời nhất để mình có thể có được những cái cục bột tuyệt vời mà mình không cần phải bỏ vào trong lò nữa. Yes. Okay, so until the dough is in the oven, let's prepare the filling of the cocoa roll and prepare the baking sheet. So first of all, here's the baking sheet. I don't know, I think it's available in your country also. I'm always preferring to use, silicone paper because, the thing won't stick, especially the filling will come out from the rolls. And it can easily stick to the paper, so it's better if you can choose silicone paper, always choose that. So that's the first thing. I think we have the same thing in Vietnam right now. It's very common. Rồi trong thời gian chuẩn bị mình chờ cái cục bột của mình nở lên thì mình sẽ chuẩn bị một cái khay nướng này và giấy nến này. Sau đó là bây giờ anh ấy sẽ hướng dẫn tiếp đến cái bước mà trộn cái bột cacao vào đường như thế nào nha mọi người nha. Okay. Okay, the filling is super simple. So in the recipe, how you can exchange a tablespoon to grams. 1 tablespoon dry ingredient is usually roughly 10 grams. So yeah, that's how, if you want to be punctual, Great. Rồi, thêm một cái bí mật nữa ở đây, đó chính là khi mà mình muốn đổi cái đơn vị định lượng từ một cái muỗng cà phê qua định lượng gram thì anh Gabor có chỉ cho mình là một muỗng cà phê nó sẽ tương ứng với 10 gram nha mọi người nha. 1 teaspoon equal with 10 gram, right? Yes. Great. Yes. Thank you. If we are talking about tablespoon, I use one also. So it's very simple. Practically, we have the Dutch cocoa powder, and we pour in the sugar, mix it together, and that's all. This is the filling of the cocoa roll. Oh, it's come up. And I will also melt a little butter. So we will put, the butter on the dough, and we will put also this mix onto the top of it, and it will be just that simple. Yeah. Dạ rồi, ok. Đến cái bước tiếp theo này thì rất là đơn giản nha mọi người nha. Mình chỉ cần trộn cái hỗn hợp có đường này, đường cát này và cái bột cacao vào này. Đấy, mình trộn đều lại với nhau. Sau đó là mình để riêng ra một bát và xíu nữa là mình sẽ đun cái bơ tan chảy ạ. Và mình quệt lên cái hỗn hợp bột tí nữa. Bước tiếp theo anh Gabor anh sẽ chỉ riêng cho mình ha. Oh la 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 la, it's so beautiful. Oh yeah, you can also see. Wait, I am setting the temperature already for baking, which is 180 degrees. For how long? So look at this. This is the dough. It's so beautiful. Do you remember how small it was, and now it come up? Good. Let's stretch it. We have to stretch it. Như mọi người đã thấy là cái cục bột như lúc đầu là bỏ vào nó rất nhỏ đúng không ạ? Bây giờ thì cái cỡ của nó đã tăng lên gấp 2 lần rưỡi rồi. Và nó nở ra rất là mịn, rất là mềm, rất là đẹp. So let's put a little flour on the table. Okay. Và lúc này mình And sẽ take it out. And can you see? It's because of the oil. It didn't stick into the bowl, and it's not dry. Rồi, và bây giờ sau khi rải một lớp bột áo lên mặt bàn đúng không ạ? Mình sẽ đổ lại cái cục bột ra bàn và lúc này mọi người nhìn thấy là nó sẽ rất dễ để tách ra khỏi được cái thau và nó cục bột rất là mềm bởi vì lúc nãy là mình đã tráng một lớp dầu ăn rồi đấy ạ. Okay. Okay, we are stretching it. It doesn't have to be too tight because it's not good. Roughly 5 millimeters. Okay, that's the goal. Và bây giờ mình bắt đầu mình cán bột cùng với anh ấy nhé. Thì anh ấy nói là cũng không dày quá, không nên làm mỏng quá. Và cái độ dày khoảng là 50 mm.
5 mm. Dạ 5 mm là đẹp ạ. Okay, next step is coming. So here is the dough. From the other camera, it's well visible. And now we have melted butter. So we put, but it shouldn't be, you know, hot or something. It's just melted. And now I put the melted butter on the dough. And after that, the sugar and cocoa powder mixture is coming. Okay. So let's put it on. This will make the roll soft, the butter. Okay. You know, so let's put the butter everywhere. Yeah. Okay. Và anh ấy đã chuẩn bị một cái chén có bơ đun tan chảy. Và bây giờ anh sẽ đổ hết lên cái bề mặt của cái lớp bột mà mình đã cắn mỏng ra rồi nha mọi người nha. Đó, và mình cắn đều ra toàn bộ cái bề mặt bột. Okay, Gabor, so we use the normal butter or the salted butter? No, nothing salted. This is sweet. No salted. Okay. Bơ ở đây mình dùng bơ lạt nha mọi người, bơ lạt để tan chảy. Đó, xong rồi mình đun chảy, mình bỏ lên cái bề mặt và mình tráng đều nó lên cái miếng bột. Okay. Okay, so the butter is on the dough. And now the cocoa powder and sugar mix is coming. So let's put it everywhere. Oh. And here, you should leave this empty, you know, the last 2 centimeters. Okay. Thank you. Mọi người ơi, thì mọi người có nhớ được là cái bát mà mình đã chuẩn bị chuẩn bị cái hỗn hợp đường và bột cacao ấy ạ. Thì bây giờ mình sẽ rải đều lên cái bề mặt bánh đó sau khi mà mình đã tráng một cái lớp bơ tan chảy đó. Nhưng mà mọi người chú ý cho em một cái điều là ở cái viền đầu tiên ở trên cùng á, thì mọi người rời nó ra độ khoảng 2 cm nhá, chứ mình không có tráng lấp cả cái bề mặt đấy, rời ra dùm em 2 cm. Okay. Why we have to leave this 2 centimeters there? I'll show you in 1 minute. Ok. Và cái lý do tại làm sao anh ấy có nói là mình phải để giữ lại một cái khoảng cách là 2 cm từ cái miệng bánh ở bên trên xuống. Thì bây giờ anh sẽ chỉ cho mọi người là cái lý do tại làm sao nha. Okay. So make sure filling is covering everywhere the dough. And now let's roll it up. Okay. You know, 2 things. You can make big roll from this or small rolls, right? Okay. So if I cut in here the half, you know, and I am rolling just a few, it's gonna be small. But if I leave it bigger and I am rolling more, you know, at the end the roll will be bigger. So this is how you can play with the size. You can create mini ones or big ones also, right? Okay. Mọi người ơi, tức là ở cái khúc này á, thì mình có thể là quyết định được cái size của cái bánh của mình là to hay là bé nha. Nếu mà mình muốn cho nó nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh thôi ấy, thì mình roll, mình cuộn lại đến cái khúc ở giữa, sau là mình cắt nó ra, tức là mình sẽ cuộn được 2 cái cuộn tổng thể. Còn nếu mà mình muốn cái bánh mình nó to hơn một chút xíu thì mình cuộn đến cuối cùng luôn nha mọi người nha. Okay, let's roll it. Yeah, So now I am making now bigger ones, okay? Yes. Okay. And here is the secret. It's not a big secret, you know, at the end, you know, to make sure it's closing really, it's sticking, you know. Okay. Because if there would be the cocoa powder, it wouldn't stick at the end, right? It wouldn't close itself. Right. Even it's a small secret, but I'm not sure like nobody knows about this. So I would love to explain. Yeah, but this is still not the end. Look at that. So now let's cut it to rolls, and it should be, you know, 2 fingers. Okay, to cut. But your fingers from the other, your fingers are bigger than mine. Okay, but it's better if it's smaller. It doesn't have to be really 1 or 1.5 centimeters. Okay, so something like that. Okay.
And I am cutting the first one. So look at this. This is the roll. And you have to take this, the end of it, and put it under it. So this is how you are putting it onto the baking sheet. And don't put them too close to each other, because these will grow a little bit, you know, and they can stick. Yes. But I will show you something, because it's still not a problem, by the way. So let's cut them out. Okay. First. Mọi người ơi, thì bây giờ là cái lúc mà beautiful. Okay, beautiful. Cái lúc mà mình rắc bột cacao và đường lên ấy, thì mình có chừa ra một cái khoảng đấy khi mà mình cuộn tròn nó lại. Đó, thì cái lớp bột và cái lớp bột nó sẽ không bị vướng cái lớp bột cacao và nó sẽ dính lại với nhau. Thì cái cuộn của mình nó được chắc hơn đấy ạ. Thì khi mà mình cắt ấy, thì cái độ dày của cái miếng bánh khoảng 2 cm thôi, là bằng 2 cái ngón tay. Nhưng mà em có vừa đùa với anh ấy là ngón tay của anh ấy to hơn ngón tay của em. Thế rằng là anh nói là khoảng 1,5 cm, 1,5 cm đến 2 cm thôi là vừa đẹp. Và khi mà cắt xong ấy thì cái đuôi bánh đó, đấy mọi người nhìn thấy anh ấy đang làm không ạ? Đấy, cái đuôi mình sẽ gập lại ở phía dưới cái bánh. Đấy. Gabor, so what is the reason why we have to put the tail under the roll like that? Because if we don't do that, when it's baking, it will just open. You know. Okay. And if we put it there, it keeps the circle shape. That's the reason. Okay, thank you. Cái lý do tại sao mình lại gập cái đuôi bánh ở dưới cuối cái bánh là để cho cái bánh nó không bị nở bung bét ra khi mà mình nướng, phải không ạ? Rồi anh ấy vừa nói là khi mà bỏ bánh vào trong cái khay ấy, thì mình nên là bỏ cách nó ra một tí, mỗi cái khoảng cách của bánh nó sẽ cách nhau ra một chút xíu, thì khi mà nướng nó sẽ có một cái độ nở nhất định, thì bánh nó sẽ không bị dính vào với nhau và cái hình bánh của mình sẽ giữ được rất là đẹp. So we just cut the cocoa rolls, you know, everything is on the baking sheet. And now the baking is coming, so I already preheated the oven. The degree of the oven is depending on the size of the rolls. So if you are, it's a general rule of baking. If you are baking smaller things, degree is higher. So let's say it can be 200 degrees or 210 even, but these are bigger ones, so you need more time to properly bake the middle of it, you know, to don't leave it raw. So we will push down a little bit the degree to 180 Celsius. Okay. Yeah. Rồi. So, the nhiệt độ của cái lò nướng nó sẽ phụ thuộc vào cái size của cái lò. Khi mà size nhỏ thì mình sẽ cần phải bật cái nhiệt độ nó cao hơn một chút xíu. Còn đây đối với một cái size mà như size của anh Gabor mình đang xài thì mình có thể set up nhiệt độ khoảng là 180 độ C. Đó, mình set up trong độ khoảng là Sorry Gabor, so how long in advance that we need to set up the degree in the oven before we put the cake inside to bake? You know, I set it up when I removed the dough, you know, so to make sure until we are preparing the rolls, it's enough time for the oven to heat up. Yeah. Okay. Và cái khi mà mọi người nhìn thấy á, là khi mà anh ấy bỏ cái cục bột ấy ạ, mình ổ ở trong cái lò ra ha, là lúc mà ổ thì sẽ từ 30 đến 40 độ đúng không ạ? Khi mà anh ấy bỏ cái cục bột đấy ra thì anh sẽ đậy cái nắp lò lại và đổi cái nhiệt độ, anh ấy sẽ vặn lên là 180 độ. Thì trong suốt cái khoảng thời gian mà anh ấy chuẩn bị những cái cục bánh như thế này thì cái lò nó sẽ vẫn tiếp tục là set up cho nó nóng, để lò đủ nóng thì mình nướng bánh mới được ạ. Và bây giờ cái bước tiếp theo. Okay, I can see you have melted butter. Yes, melted butter. So you can see many recipes where they are putting on the top before baking egg or butter, or you know, if you want to make it shiny, you can use egg. But I like more the butter, by the way. And you know, these are growing in the old oven, and if they do grow too much and they will touch each other,
if you use melted butter, they won't stick each other, so you can easily separate them. And at the end we will put sugar on the top of it, you know, to make it really sweet. So practically in this case now I would prefer butter, although you can use egg also, but this is better. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ có thể là thấy một cái điểm khác ở trong công thức, thì là trong công thức là mình sẽ sử dụng lòng đỏ trứng để mình quét lên cái bề mặt bánh. Nhưng mà ở đây anh Gabor có giải thích là mình sử dụng cái nào cũng được, và anh ấy thích sử dụng cái bơ tan chảy hơn. Vì cái lý do tại làm sao khi mà mình nướng bánh ạ, mà bánh nó có quá gần nhau đi chăng nữa thì mình có cái bơ này thì bánh nó sẽ không bị dính vào nhau. Đấy, và anh em muốn là cái bơ này khi mà ngấm vào bánh nó sẽ nở ra và nó sẽ mềm hơn. Thì cái này là tùy cái khẩu vị của mỗi gia đình nha mọi người nha. Mình có thể dùng trứng hay là mình có thể dùng bơ tan chảy để quét lên cái bề mặt bánh. Okay. Oh, I can smell it from here. So look at this. Beautiful. Here are the rows on the top. That is the butter everywhere. Oven is preheated. So now let's put them into the oven and bake like 15 minutes or something, but we will double check the color basically. So, but roughly 15 minutes. We keep the same degree, 180. Sorry? We keep the same degree, 180, when we bake? Yes, during the whole baking, yes. Okay. Và bây giờ anh ấy sẽ bỏ bánh vào lò nha mọi người nha. Thì cái nhiệt độ mình sẽ vẫn giữ là 180 độ C ha. Và cái thời gian thì nó sẽ độ khoảng là 15 phút nha mọi người nha. Thì cái lúc mà mình nướng ấy thì mình sẽ kiểm tra là cái màu bánh từ từ nhá. Nếu mà màu bánh chuyển sang màu cánh gián và mình cảm thấy mình có thể thử lấy tam chọc thử là bánh chín hay chưa. Nhưng mà cái thời gian độ là khoảng 15 phút. Thank you. We can see. Okay, so now let's wait 15 minutes and let's see how it looks like. So let's take it out. Okay, the bottom one is still, I leave it for a few plus minutes in the oven. These are the top ones. I set the temperature a little bit higher to 200 degrees because I was not satisfied with the color. Yeah. Ok, và bây giờ là những chiếc bánh của mình đã được sẵn sàng rồi mọi người ơi. Và mình có một cái khay bánh nữa, vì cái khay kia mình để ở dưới và mình bỏ vào sau, cho nên mình sẽ nướng thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Và bây giờ mình sẽ cùng thử, mình check thử, kiểm tra thử xem là một cái mẻ bánh đầu tiên của mình như thế nào mọi người nhá. Ok, can you show it please? Oh yes, yes. I cannot wait. Wait, just like now. Oh, it's beautiful. Yes. How you can know it's already baked well? What do you think? How do you know that? In Vietnam, we have a trick. Like we use the chopstick. We put it inside the cake, and then when we put it out, there's nothing stick on this, so it means it's well done, isn't it? No, because of the filling, the sugar and the cocoa powder, you know, it will be maybe still sticky. What you can do, if you push down a little bit the middle part, and when you are pushing down, it comes up automatically by itself, it means it's already okay. Có một cách để kiểm tra bánh là bánh đã ok chưa nha mọi người nha. Thì anh ấy cũng vừa chỉ cho em được biết đó là, và mọi người được biết đó là khi mà anh ấy lấy một hay hai ngón tay mình nhấn xuống cái phần ở giữa của miếng bánh ấy, và nó có độ đàn hồi, nó đẩy ngón tay lại, nó đẩy cái miếng bánh lại, thì đó là bánh của mình đã chín rồi, ok rồi. Rồi và bây giờ mình sẽ sử dụng một cái rây bột để mình rây cái đường bột của mình lên cái bề mặt của bánh nha mọi người nha. So at the end, we are putting the powder sugar on the top of it, and this is how we let it cool. Oh, so we put the sugar powder when it's still hot?
Yes, exactly. Okay. Exactly. Và một cái bước tiếp đó là khi mà mình rây cái đường bột lên đó mọi người nha, thì mình chú ý là rây khi mà bánh vừa mới ra khỏi lò, tức là bánh nó vừa còn đang nóng ấy. Đó, chứ không phải đợi bánh nguội rồi mình rây mà mình rây đường lên nha mọi người nha. Rồi và bây giờ mẻ bánh thứ hai đã ra lò. Yes, because you know, if it's still warm or hot when you are putting on the sugar, the sweet taste can go in, you know, and also, you know, it won't just fall down the sugar from the top of it. But if you are doing this when it's cold, the sugar won't really stick on the top of it, and the sweet taste cannot go in. It will be just on the top. I see, I got it. Rồi cái lý do tại làm sao mà mình phải rây đường cái lúc mà bánh nó còn nóng hay là còn ấm với mọi người ha, thì lúc này mà cái nhiệt độ ấm nóng của bánh nó sẽ làm đường tan chảy một chút xíu, và cái phần tan chảy đường đó nó sẽ ngấm vào trong những cái lớp thớ dưới bánh của bánh, làm cho bánh nó có vị ngọt đều. Ok. That's all. So, Emily. So this is the Hungarian chocolate roll. This is what we have. Beautiful. Can you deliver some for me here? I cannot promise it now, but what we can do is this is still warm, and we never eat it when it's hot because you will have stomach ache. You know, you have to wait to cool it down, really. And look, this it's still warm. This middle part, this is the softest, you know, because you know the edge is always a little bit crispy. And the middle part is the favorite of the kids, because it's very cocoa tasteful and very soft. So that's the best part. That's what I can tell you. If you are baking at home for kids, they will eat all this. They will start to eat at the middle, and after that the edge. So that's how my daughter is doing also. Và anh Gabor vừa có muốn nói là một cái vòng tròn của cái miếng bánh á mọi người, thì thường bên ngoài á, là nó sẽ có cái vị giòn một tí xíu của trứng, nhưng mà cái khúc mà bên giữa bên trong á thì nó rất là mềm và rất là ngọt, và nó nhiều cái vị của cacao á, cho nên là trẻ con lúc nào cũng sẽ bóc cái phần giữa ra và ăn cái phần giữa trước. And if you bake it, don't forget to share your cook snap under the recipe on Cookpad. Okay, thank you Gabor. I will translate. Và Gabor có muốn nói một điều cuối cùng với mọi người rằng là nếu mà mọi người có thử làm món bánh này ở nhà thì đừng quên cook snap cho team ở bên Hungary với cái link công thức mà em đã đính kèm ở cùng với video ngày hôm nay. Cool. Thanks. Thank you Gabor. Thank you team. Thank you. Bye bye everyone. Bye. Bye See you Vietnam. next time.